ஷாமியோட ஒரு ட்ரைபேட் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் இது அந்த ட்ரைபேட். மீ செல்ஃபி ஸ்டிக் ட்ரைபாட் ஷாமியோடது. எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 1199 கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வேறு எதுவும் பெருசாக மென்ஷன் பண்ணதில்லை. இதில் இருக்கிற ஒரு முக்கிய அம்சம் என்ன பார்த்திங்கன்னா, இது ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ட்ரைபாடாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். சப்பா, ஒரு சின்ன யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. மீ செல்ஃபி ஸ்டிக் ட்ரைபாட். accessories box. ப்ளூடூத் ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆக்சுவல் ட்ரைபாட். இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரைபாடாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், செல்ஃபி ஸ்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபி ஸ்டிக். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரைபாட் செட்டப். மெட்டீரியல் நல்லா இருக்குது, நல்ல மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் இது 360 நினைக்கிறேன். எஸ், 360. இதை நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பட் மொபைல் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே லப்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக நழுவிக்கு எழுங்க விழாது. ஈஸி டு கேரியாக சிங்கிள் ஹேண்டடாக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ரிமோட் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். நல்ல ஒரு சாலிடான பில்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Just 1 second. என்னுடைய ரெட்மி K20 Pro வச்சுருக்கேன். நல்லா ஸ்டடியாக தான் இருக்குது. ஃபுல் வித் வரல. குரூப் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கெலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பவர் பட்டன் மேலே வச்சிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சின்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பீஸ்.